Just want to ask the Cohens, out Kamazman. 10 days. Okay. 10 days and counting. 10 days to count that the Mirza Hashem going to be coming back. You know, that's the count. Today we. It's like Beis Shammai. That's right. Yom Rishon. 10, Covered 9, Shabbos Kodesh, 10, right? 9, 8, 7. Right, It's right, like Beis right. Shammai. Right. From Kedusha. Well, Sidova, the din is like Beis Shammai. So here we're talking about today's yard site. We mentioned Rav Moshe Feinstein, Mirza Hashem, Other Bays. We're going to talk about him. But today is Rabbi Yehuda Chosid. Tzavar Chosid. There turns out Shmayo is makbid to call him Arishon because there turns out there's another Yehuda Chosid who came up, whom Allah im 1,500 Yehudim la'Eretz Yisrael b'shnat 1,700. From? Doesn't say from where, but it says that הוא קנה חדר בירושלים ליד בית כנסת הרמב"ן, ולאחר פטירתו הקימו שם לזכרו את בית כנסת חורבה רבי יהודה החסיד. אבל הייחוד החסיד זה לא הייחוד החסיד שכולם יודעים. יש ייחוד החסיד הראשון, ואם אתה זוכר, sometimes I get it mixed up with the cherem d'Rem Ben Gershon. I think, you can't. Who had it mixed up? Yeah, me. I mix up sometimes when they talk about, Gzeras or Minhagim. So, but Rabbi Yehuda Chosid, if you want to remember what there are in getting married, you have to it's good to have two names, like you asked me if I have two names, because if the Shver or the Shviger happens to have the same name, Ein Lasit Ella Sheshma Hashem Ella Ima Shem Shel Chatan or Shem Shel Aviyah B'Shem HaKatan. Yeah, they're makbitim. So you switch? Yes, no. So they're people who say if you have, one name. What if your name is Hirsch Wolf? Okay, so. What's a Hirsch? A Hirsch is a deer, right? Yeah, right. No, what if you have? Tzvi, that's right. Rutzka Zvi. What if your name is Tzvi Hirsch? I mean, this car is all about Rutzka Zvi. And the Shver's name is Tzvi, and if you call yourself Hirsch. Is that enough of a difference? It depends if the judge is harsh. If he's hard, okay. I'll have to leave that alone. Continue. Okay, I know. And not cutting your nails on Rosh Chodesh, and then you should not bury someone next to a person who was hated by him. I don't think it's a good idea anyway. You don't have much of a choice. Sometimes, Nebuch, they put you right in there. And anyway, so that's after Me'eves Rishona. So we're going to say our Tehillim. We're up to Tzadik Zayin. We're being Mekabel Shabbos here. Being Mekabel Shabbos. And Reb Shlomo has helped us a lot. Shlomo has helped us. You knew Reb Shlomo? Yes, I was his Heilige gorilla. I was his Heilige gorilla. I dressed up as a gorilla with him, and we hung out together. Yeah, in the Upper West Side, the Esplanade. That's where my sister was. And then he was with a guy by the name of Yitzchak Hashamein. Listen, the Chofetz Chaim, I don't know, would say that he was known. That was his name. He liked to be called that, and he was Yitzchak Eisenstadt. I'll never forget. I went on a Twistus. You know what a Twistus is? Like, it's not a motorcycle. It's like a motorbike. It's a motorbike. But this is a gigantic guy on a motorbike, and I was behind him. I don't know how that balance worked out, but Baruch Hashem, we made it. Anyway, Perek Tzadik Zayin. How fast did the motorbike move with the two of you on it? Let's put it this way. That's his uphill, yeah. Right now, you see these kids with bikes, and you think, wow, they're really exercising. Then it's all electric. Everything's electric now. Anay malach tagel haaretz yismachayim merman. Oh, this is a hard one. Anay Raphael v'svivot tzedek mishpat mechon Kisrael. Eish lefanav teilech v'slayit saviv tzarav. Heiru rakav teva rasav v'tagel haaretz. Harim kadonai nas maslu l'fnei Adonai l'fnei Adam kol haaretz. Yigidu hashamayim tzidko. Ro kol amin kvodo. Evosh kol ovdei v'asel misalim be'elivim. Ishtapli lo kol elihim. Shama v'tisma tziyam v'tgelna b'los Yerushalayim. B'los Yehuda.
למען משפטך אדוני, כי אתה אדוני אלוהים כל הארץ, ואדוני על ישראל כל אלוהים, ואביהם אדוני שנוא רע, אשר בנפשו חסילו מיד רשעים יצילם. אור זרוע לצדיק, ולישראל שמחה. 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 Gitzarai, Anekamala, Oni Yidishan Yeshivala, Gitzarai, Alle Kinderlach in the Babitze Yeshiva. That's what they taught us to sing. Okay, They we got taught us it. we were missionaries. Acheinu kol beis Yisrael, Acheinu kol beis Yisrael, Anasunim b'tzara, Vashivya, Bein bayam ubein bayam. Hamakam Yerachem aleim Yotzei mitzara L'revacha Yefei l'yora Shubeizimu L'hashta Bagala Uvizman Karim V'nomar Amen. Let's learn about Rabbi Chassid Ben Reb Shmuel. Nola Bishnas Elef 1150, Bespier, S-P-E-Y-E-R, Ashkenaz. V'niftar Beregensburg, B'yom Shabbos He was Zachar. 15 years younger than the Rambam. Okay. He was born 1135. Right, yeah, His okay. father was a Shmuel HaNagid? It says, No, it just says Ben Shmuel. Shmuel, not Shmuel Novig, but he said he was Niftar Yud Gimel Adar, Shazayam B'Shan Psuta, Be'elef 215. Rabbi Yehuda Chassid Haya Mibalei HaTosfos. Haya Beno Shel Rab Shmuel HaChassid. Oh, Shmuel. Ben Rabbeinu Klonimus, Megans, Rabbeinu Ben, זאת אומרת, נכד, רבנו יצחק, שהיה רבו של רבנו יצחק הלוי, רבו של רש"י. זאת אומרת, רב שלמה יצחקי. הגדול, בן אחיו, הוא הבכור, והיה רב אברהם משפירו, רבו של בעל הרוקח. וגיסו היה רב משה הדרשן, רבו של בעל המאור. All these brothers were Rabbanim of the... Rashi quotes from Moshe Darshan all the time. Yitzhak was also Rashi's Rebbe. Rashi quotes from Yitzhak all the times. Rabbi Yehuda Chassid Nohag Anova Mufleges Hitnazer Mitanigei Olalam Uyam Gdolei Baalei Musar B'Yahadut Ashkenaz Ukatav Sfarim Al Kol Miksaot Al Torah Pirish Al Tanakh Al Sefer Yetzira Al Kol HaTfilas Al Tamei HaMitzvahs Sefer HaKavod Usefer HaChasidim. That was his famous sefer. Rov Sfarim Lo Nishtamru B'Shleimus Chelek Mesefer HaChasidim Kenira Meviv Reb Shmuel HaChasidim Achirim Koshel Adas Ma B'diuk Reb Yehuda Atzmo Ki Hu Tziva Shelo Likro Sefer Al Shem HaMechaber K'dei Shelo Yizkar Bo Bonav. In other words, he didn't want even his kids to have Gaiva say, look at my father's Sfarim. Sipurim Rabim B'Sefer He HaChasidim. didn't put his name in the sefer. Right. Title. Right. Sipurim Rabim B'Sefer Chasidim Metarim Et Gvurotam Shel HaKdoshim Yesh Shimyachsim Et Anim Zmiros El Rabbi Yehuda HaChassid. Oh, really? Anim Zmiros Vayjiyeh Lecha Nafshi Sara Nafshi Chamda B'Zaneh Rabbi Yehuda HaChassid Harbe Makbilim Misnag Lefi Azoros Aksuvas Ki Betzavo Rabbi Yehuda HaChassid שהזכרתי למעלה. הזכרתי בשיעור, אני לא יודע, הזכרתי לפני השיעור. כמו, לא לשאת את מישהו, שהשם, שיש אותו השם של החתן או החתן. אין לגזוז ציפורים בראש חודש,
ואיסור לקבור שני שונאים זה לזה. אלו הדוגמאות של הצבא ברבי יהודה החסיד. אבל לדעת כמה פוסקים, ביניהם הנוי רבי יהודה החסיד ייעד את הצבא רק לבני משפחתו, או רק לזמן מוגבל. Right. So there's a machlokes whether it's really general public, or family I read someone, I won't mention his name, I don't know mention his reason, but he's mamlitz me that I should read Igeret HaRamban every Motzei Shabbos. Yes. And it's a good schooler for someone, anger management. Right. Not that I, as a Kohen, have it angry. I'm not at all that angry. But we call on him, we even have Lo Aleinu, special gittin, special Ragzonim. We even have Gadam Kusher, all that stuff. Anyway, Sam Sofer Shatzova, Takfor Rak, Lamisha, Choshesh Makbidolel, Lefi, Harav Mordechai Elio, Al B'nai Eidos Mizrach, Lino Gosam Hasoros Me'atzavah. Okay. Why did you mention Nadi Yehuda? I didn't miss that. Because he said something. What did he say He said about? something about the the Sefer. Yes. So he says. The Shabura brings it down halacha about not shaving on Rosh Chodesh. So it seems from the Shabura that we have to. So Nadi Yehuda is that the tzava was only for his mishpachto and only his man mugbal. And the Chassam Sofer said it's really tov lahakbid, shechoshi makbid. He says whoever is makbid of it should do it. And Rav Mordechai Eliyahu for the Edo Mizrach said it's they should be knowing as oras mitzvah. Reb Yitzchak Shimshon Langa from Sirach Yerushalayim, who otzi kama Sifrei Rishonim Kamo Amiri. From where? From Zurich. Zurich, Yerushalayim? He from Zurich and he came to Yerushalayim. He came to Yerushalayim. That's the way hyphen. I thought there was a Zurich in Yerushalayim. No. I know there's we have a Yerushalayim in America. Many. No, there's a, what is it called? Schweiz Aktana? Yeah. I thought it was over there. Yeah. Right. Okay. Hotzi kama v'kama misifrei rishonim kamo amiri al Shabbos v'chagiga hotzi mechadash al pi kisvei yad. Who was Maitzidem? This Rabbi Yitzchak Shimshon Langa, Pirushi Rabbi Yehuda Achasid al Torah, B'shnat 1975. In other words, posthumously, many years, centuries afterwards, we have the Pirushi from the Kisvei Yad. Shmaryahu brings from the Sifrei Chasidim, Kishemazkirim Talmidei Chakomim, Ein Tzorech Lemo Zichrono Levracha. Kishanu Mazkirim Moshe Aaron, Ein On Masif Zichrono Levracha. Kach Kishemar Bar Rav Ashi, Hayomer Divrei Torah V'Leish Medrash B'Shem Aviv, Hayomer Amar Rav Ashi, Hayomer Amar Rav Ashi Zichrono Levracha. Okay, that's one of his Sefer Chasidim. He also has saves the phone of the right. Anybody? By anybody. Okay, but just he brings down these unique minhagim. How about Olav Shalom? Doesn't mention that. We'll have to check that out. Anyway, Shmaryahu machlim kulam yom tov. ממשיכים את השיר בדרך. יש לנו להגיד לשון הרע. לא, בלי לשון. כמו שלומדים עבודה זרה. אנחנו לומדים מה לא להגיד לשון הרע. I hope I warmed up the seat for you. I warmed up the coffee. Okay. Thank you. Here we go. Thank you. Have a wonderful day. Amen. From Moshe Elchanan. Okay. Rav Zev. Do you have a second name? Yisrael Zev. I have a first name. Sure. Okay. Yisrael Zev. Here we go. Continuing this year. Again, Haminag Shali, Laskir, at Birchat Refuah Shlema. Oh, here comes a neighbor, Avi, from Disri Diskin. You could say hello to the people in my shira. There we are. Hey, Shir, I love you. We're doing the right thing. Come to Israel. Come to Israel. We love you. Okay. Hey, Avi. Okay. Okay, so that we say Me'ira, Sora, Bas Freida Chana should have a Refuah Shlema, and all the others that were mispalo
חיילי צבא הגנה ישראל, חטופים, דרך חיילים, ברוך השם, לא הזכרנו אתמול, ברוך השם לא פרסמו את שם חללי הצבא, לא עלינו, שלא יהיה. נמשיך על יהודה החסיד. שהוא מתיר להטיל גורל כדי להפיל אחד לים, העוברים בים ועמד עליהם רוח סערה, ושאר הספינות עוברות בשלום. ידוע שיש בספינה מי שחייב רשאים להפיל גורלות, ועל פי שיפול הגורל 3 פעמים הוא אשם, רשאים להפיל על ים, בתנאים שלא ייפול הזכאי על החייב. In a Parsha Sisava, it says, מסתיים עם יום כיפור, בכיפור אהרון על קורנותיו, אחת בשנה מיד כתוב, כיסיסה את ראש בני ישראל, זה רמז שביום כיפור גוזר השם על בני ישראל, מי יחיה מי ימות. מכאן שאז צריך לנדור צדקה, לכופר נפשו, תפילה צדקה, מכאן שעל פי שהרבה קהילות אשכנז הם מזכירים נשמות בשלוש רגלים, אבל ביום כיפור גם הם מזכירים. Okay, now we have to learn. גם כן יש רב מאיר בן יעקב האשכנזי, בכור של רב יעקב עמדין, זה היורצייט שלו, הוא היה הנכד של החכם צבי, היום זה יום ג' אדר, מחבר פירוש על משנייס וגם מאור הגדול על הרמב"ם. טוב, לגבי השיעור של היום. אך מה מאוד צריך להיזהר? We're talking about someone who's a victim. If he himself is allowed to tell others, to warn them about, אבל מאוד צריך להיזהר בהתר זה, שלא יחסבו כל הפרטים הנ"ל, בתחילת הזמן. Always when you are allowed to do it, you still have to worry about 7 preconditions. כי אם לא ייזהר בשמירה, אז ייזהר, בקל יוכל להיקלד בפח היצר, להיות מבעלי הלשון הרע, הרייסה, על ידי ההתר הנ"ל. מטעם זה, אחזור בכאן, לפרש כל הפרטים הנ"ל, כמעט נופח, it was a little adding a bit, כלל של דברים בקיצור כך הוא, אחר שיודע שחבריה לא שוב עדיין מעניין הוא נ"ל, הוא מכוון לתועלת. If the person knows that the guy is not going to be mischaret, and he feels that by telling it, it could be constructive, כאשר ביאנו מותר לספר, you're allowed to, אך באופן שלא יחזרו אל הפרטים. פרט ראשון, first of the 7, שיראה שזה הדבר עצמו, that he has to see it himself, לא על ידי שמיעה מאחרים, and he can't have hearsay, שגם שבאמת היה לו הזק בעניינו מי יודע אם הוא מזיקו. Still, it's not sure 100% who really caused the damage. Second, פרט השני, להיזהר מאוד שלא להחליט תקף שדבר זה בכלל גזר והזק מעונן. You can't take it as absolute truth. ובושק יוסף, רק יתבונן היטב בתחילה הפיתח יתור עם הדינימו. But you can investigate what it is. Okay. וכשנגדו הוא הגזלן המזיק והמובא השגיאות זה. כמה פרט זה קשה לצייר מן הכל. כי אין אדם רואה חוב לעצמו, כל דרך איש ישר בעיניו. אם יקשר בזה ממילא, הוא בכלל מוציא שם רע, אשר חומר מאיש לשון הרע. פרט שלישי, שאם הוא משער שאפשר שאם יתווכח עמו בעצמו יהיה לתועלת, צריך לדבר עמו קודם שיפרסם הדבר לאנשים. זאת אומרת, לפני שמפרסמים את הדבר, צריכים לדבר עם האדם בעצמו. אולי הוא יתחרט. פרט רביעי, ביותר ייזהר, על כל פעם שיהיה כל הסיפור אמת. If you tell it, you have to make sure everything's accurate. בלי תערובת שקר. שלא לגזם, no exaggeration, אם יותר ממה שהוא. דהיינו שלא להסר מסיפור שום פרט קטן, and not to leave out any essential fact. אבל על כל פנים, אם ידעו, השומעים צד זכות זה, לא יתקנא כל כך בפניהם. In other words, that prat might be the what we call Brady material. For those who you have to bring some exonerating evidence. כשהוא יחס את דבר זה יתקנא מאוד לפני השומעים. איש הגדול הוא להסר פרט זה.
כל הדבר שלא יגדל האב לו יותר ממה שהיא, אם לא כן הרי בכלל מספר לשון הרע, ועובר כמה איסור מקדומים מעלה בפתיחת העין שם. פרט חמישי, the fifth out of seven, שכוון לתועלת, it has to be constructive. פרט השישי, אם יכול לסבב בתועלת הזה בעצה אחרת, if he could have alternative way to make sure that the guy stops, שלא יצטרך לספר עליו, אז בכל גבני אסור לספר. Then you're not allowed to use a supper at all if you have an alternative. אפילו מוכרח לספר את המעשה, אך הוא יכול להקטין את העוולה, but even if he's given a heter to say something, he's supposed to diminish the full impact. שלא יקנא כל כך בפני השומעים. והתועלת הזה, אשר מקווה שיצא ידי סיפור, לא יווצר מחמצה. המצווה היא שיקטין ולא יגלה כל קלונו לפני שומעים, כיוון שבלאו הכי כן יוצא לו תועלת. In other words, as long as someone can get a toilet, you don't have to say all the facts, you say what's essential. פרט השביעי, שלא יסבל בהרצקה יצא סיפור יותר מהדין שהיה יוצא, אלא ידעו עליו באופן זה בבית דין. In other words, you cannot tell it in such a way where the person will suffer more damage if he had gone to a bedroom. Finally, there's a hagah, there's a footnote. If in the purpose, the toilet of his telling telling about this person is to relieve, to vent, to get it out of his system. In Mishlei, Yud Beis, it says, if you could quash it, Yuma ayin ayamanav koi gam alina kazeh achizor lo yachasru shor protim b'sibzeh. You still have to make sure that you do all seven. And with the Sefer Chassidim writes, if someone is pain from something that someone did and needs to get it off his chest by discussing it with another person, it's a mitzvah to listen to him in order to relieve his emotional distress. And the Rav Nissen Karela says it's permitted for a wife to share with her husband things that people did wrong to her at work when necessary to help calm her. Although we learned something differently before, so you have to be very careful with all these heterim. And I want to wish everyone Yom Tov L'Kulam.